Baena ke boetse ke a le dumedisa hape ka lebitso le matla la Morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Re sale maemong a go tshwantse re le ho ona ho tloha nako e fetileng. Re lebeletse hore ka la bone re tla utlwa ditaba tse kgothatsang hore re a kgutlela, empa a tjeke mono re santsaneng re beuwe ka hare re tsebe di leveleng tse setseng hore na ya rona level ke efe. Mare modimo ntse re etsa hantle hobane re ntse re tswela pele ka lentswe la hae. Ka jeno ke tlo bala bukeng ya Isaiah chapter 43 ke bala ho tloha ho verse 15 ho fella ho verse 19 e balehang tjena ha o tshwere bibele ya hao. Nna Jehova ke mohalaledi wa lona, nna mmupi wa Israele ke morena wa lona. Ho thualo ke Jehova ya phuntseng mmila lewatleng le tsela metsing a matla, ya ntshitseng dira ka makoloi, ka mapere le makgotla a bahale. Ba wele kaofela ha bona, ba keke ba hlola ba tsoha. Ba tingwa ba fela jwalo ka kgwele ya lebone. Le ske la hopola taba tsa kgale, le ske nahana tse etsahetseng boholo. Bonang ke a hlahisa ditaba tse ntjha, di se di tla hlaha. Na le keke la di tseba na? Ke tla phunya tsela naheng e tshehla le dinoka naheng e omeletseng. Baena ditaba tsena a re ke re shebe pele hore na di bua ke mang, ho bo mang, maemong a jwang. Ha e qala temana ena, modimo o re ke nna Jehova, molopolli wa lona, mohalaledi wa Israele. Ka baka la lona ke rometse ho lwantsha Babilona, mme ke tla ba diela bohle ba balehe le ho bona Bakalde ka dikepeng tseo ba ithorisang ka tsona. Re nna Jehova ke mohalaledi wa lona, nna mmupi wa Israele, nna mmupi wa Israele ke morena wa lona. Ho thualo ke Jehova. Isaiah mona o profeta what is going to happen. Ke Jehova ya buang, o bua through his prophet Jehova. Maemo ane ale mabe, o ne a bua audience ya hae ele bana ba Israele ba neng ba le captivity kapa ba le kgolehong Babilona. Maemo a bona ale mabe, ba kgaohane le di-family tsa bona, ba kgaohane le matlo a bona, ba kgaohane le bophelo bo ba bo tlwaetseng, ba phela bophelo bo determinwang ke situation eo ba leng ho yona Babilona. Ba le maemong a ba ipotsang dipotso hore ekaba modimo o ntse a le teng, ebe modimo wa phela na, ebe modimo o dumelletse maemo ana hore a prevaile ka rona na. Ha ba ntse ba ipotsa dipotso tseo, molaetsa wa Isaiah o hlaha ka molomo wa modimo, ka molomo wa Isaiah through the Spirit of God e romellwang ke modimo boprofeteng. Bana ba morena, situation ya captivity a se situation e monate kapa situation ya kgoleho. O kgawane le bophelo bo bo tlwaetseng, o phela bophelo bo bong, o kgawane le di-friends, o kgawane le batho ba di-family tsa hao, o controla ke maemo ao o leng ho ona, o phela bophelo bo sa bo tlwaelang ho hang. Empa ka hara maemo ao, modimo a ba atla ka mantswe ana a kgothatso. Morena khotso ha ka le etsa hantle. Modimo a batla ka maemo ana a kgothatso. Re ke re pele bana ba morena, a ke re shebe ona why ke preacher molaetsa ona. Lebaka ke hobane
re captivity ngwana jwale ha re phele bophelo bo re bo tlwaetseng re phela bophelo bo determinwang ke maemo a re phelang ho ona jwale ha re yo dikerekeng tsa rona tse re di tlwaetseng re dutse ka matlong re ikwahetse melomo re fetana re sa tsebane ka baka la di maske tsena tse re ikwahetseng ka tsona o mfeta o sa ntsebe mona o shebile bophelo ba hao se etsahalang mona ke se neng se etsahala captivity but captivity kwana sene se etswa ke batho mona se determinwa ke maemo a siki e romeletsweng lefatshe e controlang lefatshe kaofela hona jwale ha maemo a le tjena le dijo re kgethetswe hore na re je eng neneng re kgethetswe le hore na re hlape jwang ko ha re maemong a rona a re a tlwaetseng ho hang re kgoleho mona mo re leng teng but thank God ka molaetsa wa modimo hore modimo o ipolela e le modimo ya ileng a bula metsi tiradi tla ka morao ho sena tsela ho hang Israel sa tsebe na e ya kae a hlaha e le modimo moshe a bua le yena modimo a ga a ke utlwile tlohela ho bua tswela pele wena o tsamaye moshe ha kenya lotwa ha thetsa metsi a buleha ka lehare ha kena bana ba Israel ba bona mohlolo ba tsamaya mo ho menteng ka hare ho lewatle ba tshela e khapeta ya tla jalo ka ha molaetsa mona o bolela ya tla ka dipere le bakalli ba tsona le masole a tshabehang the best of Egypt in sito latela Israel ya fihla ya kwahelwa ke metsi a modimo aneng a buletse ba Israel e seng e khapeta jwale mona modimo o ipolela e le modimo ya jwalo mara hantse a bua modimo o re se hopole dintho tsa khale tsa boholobolo re se ka di nahana a re o tla hlahisa ditaba tse ntjha hangata bana ba modimo re bua ka dintho tse modimo a di entseng and we know that ha ila etsa he will do it again sa rona ko re mo tshepe lentsweng la hae ha re ntho o tla etsa o tla etsa mara o re taba eo ya khale re ska ga inahana le mokelelo tsa rona re tseba fela o yenze because now o batla ho etsa ntho e ntjha bana ba Israel ba neng ba le mo kgoleho none of those ba tshetseng lewatle ba boneng mohlolo o bana ba le siyo kaofela ene ele generation e ntjha hobane bane ba ile ba fella le felle ene le generation e ntjha e modimo a yentseng ya batho ba utlwang ho thwe modimo la bula lewatle ba utlwang ho thwe modimo la etsa tje jale ba batla ntho e ntjha e ka etsahalang maphelong a bona e determinang maphelo a bona rena le history mona South Africa ya pre 94 mo honeng ho phelwa ka apartheid teng ena le ditori tse ngata ka tsela e makatsang but after 94 ra fumana ntho e ntjha ra fumana maemo ana re phelang ho ona a democracy hona le bana ba phelang hona jwale ba bitswang di millennials bana ba hlahileng 2000 and after ha ba kgolwe ha ba nahane ntwena ya hore apartheid ha e re next ho bona ha ba e tsebe ha ba e bona ba utlwa hohle jwale ha ntso bua ka exile o bua ka eng ho bona ha se ntwe ba e tsotellang bila ba e ba utlwa ho entswe mohlolo while we have heroes ba ileng exile ba ileng ditronko mara ha e re letho ho bona hona jwale bona ke ba hona jwale ba batlang tokoloho ya hona jwale e sebetsang hona jwale le bana ba Israel ka nako eo bana ba utlwa ntwena ya ho tshela lewatle ya ho tsamaya lwente ine le history ya nako eo e sa re letho ho bona modimo a bona hore ha ntse re bua ka lefel ka lewatle le lefubedu re bua kae ha e sebetse ka faith ya batho ba so I have to do something new completely new e sokobong ebe e bonwa
e tla re ha ba e bona e reise tumelo ya bona ba bona hore yena ke ya nako ya rona. Baruti ba batjha bana ba re tsheha bana ba batjha ba re tsheha ntse re bua ka evangeli ya kudala hore re ne re etsa eng re gola eng re batla hore ba re jwale le batla re khutisetsa koya ene le etsetsa rona le go lwanetse ke rona bana re teng ona jwale batho rona re batla maemo a hona jwale le evangeli e sutang dilemo tsa 21st century e seng yane ya kudala yele ya kudala e ntse sebetsa mare ho rona hona jwale a ke le re fe ntho e ntjha e sutang maphelo a rona e tla re isa pele. Bana ba Israel wa in maemong a jwalo a ba tsebang history fela ya modimo hore modimo o ja etsa eng but bona ka nako ba captivity modimo a bua mantswe ana he a re ke tlo etsa ntho e ntjha completely new a re le sekela hopola taba tsa kgale le sekela nahana tse etsahetseng boholoholo bona ke a hlahisa ditaba tse ntjha di se di a hlaha ana le kekela di tsebana ke tla phunya tsela naheng e tshehla le dinoka naheng e omeletseng baena re maemong a re hloka mohlolo wa modimo re maemong a mantsi a tjena a re kgothatsang re maemong a modimo a tshwanetseng ho etsa mohlolo bane lefatshe le tsielehile le ya metsi re maemong a modimo a tla phunya tsela wa tshepisa le ha ba bohlale ba lefatshe lena ba tsielehile nna ha ke a tsieleha le ha maemo a le jwang ke ntse ke le teng ke ntse ke le modimo wa lona ke ntse ke le modimo wa Israel ke tlo phunya tsela e ntjha eo ka yona le tla bonang hore ke modimo mme ke modimo wa Israel a re ke tla iphunya lefella ha lena tsela lefella ha le bontshe hore na o ya kae but modimo a phunya tsela lefelleng o a iphunya ha bula lewatle wa le bula ke tshepiso ya hae ya re tshepisang ka yona hona jwale hore re skebe ga ba ga nna ga nahana ntho tsa boholo re lebelle ntho e ntjha yena a tlo e etsa a re tumelo ya rona re utlwa re e ka re ha le utlwe a re le kekela di tsebana rona ba balang bebele bana ba modimo re tla ka dintho tse ngata hona jwale o molo mona le interpretation ya hae ya taba ena e etsahalang hona jwale but ntho ya bohlokwa ke hore hona jwale ke modimo fela ya ka tlisang bophelo le hona bo botjha. Believe me, even ka mora maemo ana bophelo ba rona is not going to be the same. Besides being in captivity ka kakaretso rena le dintho tsa rona tse re kwalletseng tse re tlisetsang ho tshoha rena le maemo a re ipotsang hore na modimo o kae rena le maemo a ipotsang hore ke pholositswe ke etsa ntho engwe le engwe e modimo a lebeletseng mare what is happening to my life ha bophelo ba ka bo sa progress bo sa tswele pele what is happening to my life ha ke le sa sebetse ka nako e kana what is happening to my life ha ke sa bone tswelo pele bophelong ba ka ebe modimo ntsa mpona God o shebile ngwana morena o a bona le tsela yeo e tsamayang wa bona and o kgotsofetse ke bophelo ba hao o ntsa are tisetsa ke tlo bulela tsela e ntjha for yours to do is to believe hore modimo o tlo bula tsela ntsela modimo ha le bua se rena re ka se etsang fela ke mamelo le tumelo ya at last captivity ya ka ya fela at last bophelo ba ka bo tlo tsena pele at last bana ba ka ba tlo progressa at last molekane wa ka o tlo etsa tjena ntho tseo tse o kwalletseng tse ding tse o tshosang tse ding tse o bonang o di kgutlisetsa morao ha modimo a bula tsela restoration ya ntho tseo kaofela modimo o tlo ipatala wa tseba modimo you have been in captivity for his sake ka baka la seo Israel e neng e se entse sheba maemo a hao se ka ba wa controla ke maemo ana a bona jwale a re controla a ntse re tsamaya re etsa tsa tsena re ne re tsebe gore rona re bana ba modimo don't forget hore mo Israel o ngwana Jehova o lokolotswe ka matla o lokolotswe ka mohlolo wa modimo etsa dintho tse o tshwanetseng ho di etsa
o bale lentswe la hao o rapele o etse eng o ngwana modimo le ha o kwalletswe mare o ngwana modimo le tla fihla letsatsi ha le fihlile leo modimo hore nako ya teng e tla fihla ha e fihlile o tla e bona tsela e tla hlaha o tla le bona lesedi le tla hlaha o sa kgathaletse hore na o tronkong ya mofuta ofe eo satane a lekang ho kwalla ho yona o ngwana wa modimo modimo wa tshepisa o rothisetsa molaetsa ka hare ho rona hore re ska ba ga nyahama le ha re sa kene ka dikerekeng tsa rona ka tlwaelo re ska ba ra nyahama he is God o teng tsela o tla e bula ka nako ya hae o tla e bula ntho re phedisang ke ha modimo a bua nako e ka letsohong la hae ha bua ha re ke tla etsa nene o re wena o tla lebella o tla e bona e tla etsahala. So we are living in that situation hona jwale yo re lebeletseng hore modimo o tla etsa seo a se tshepisitseng. We were in darkness. Sometimes motho o ba le ntho yo sa tsebeng hore na o tswale kae o etsa eng o bo bona lesedi le hlaha modimo a bula tsela ka hara lefifileo lo nong o le ho lona o bo bona modimo a bula tsela mo dingaka di neng di eme dihloho tse modimo a ba bula tsela o fihlela o fumana pheko ya seo se o llang ka sona o modimo. Ba bang we have been in darkness for so long, ba bang we have been in captivity for so long ha re sa kgolwa le lentswe la modimo ha le bua tjena hore ke khale ke rapellwa ke bomang ntho ena ha e tlohe ha modimo ha sebetse jwalo o bua ka lentswe la hae o bua le wena ka nako eo ha o kgathaletse hore na mang ha ka ba kgona ho etsa eng ha se modimo ke yena a buang hona jwale ha re ke tla e bula tsela ke tla e bula wena just believe dumela fela hore ke phela ditshepisong tsa modimo tshepisitse go le ha tateng lena le ke sa boneng tsela yena o tlo e bula modimo tshepisitse hore mona mo ke leng teng maemong ana a ke leng ona a nkimelang a ke sa kgoneng ho etsa ntho e ke batlang ho etsa ke controlwang ke maemo modimo hore time will come o tla bula tsela ka hara le ha tata leo modimo o tla e bula le ka hare o botsima mati a tronko bo Petrose ba tswa o tlamme ditau melomo bo Daniele ba tswa ka mameneng ke buile ka Shadrach, Meshach le Abednego a tshela metsi mollong o ntso o duka ba se ba ha bua modimo o bua ntho a tsebang go tla etsa ene le yena ka nako eo ke maobane ne ntse le yena le ka jeno ke yena e tla nebe yena le hosane le bella tsela eo e tla hlaha se ka ba khathala matla ngwana morena ke taba ya ho maemo a o controla e ka ba lelapa e ka ba mosebetsi e ka ba a maemo ana a COVID-19 se ka ba tshwenya wena o ka hara protection ya modimo even if in captivity ubane modimo ntsa kgona ho bua le wena maemong ana a tjena ditshepiso tsa modimo di ntse di itla ho wena le maemong ana a tjena. All you can do is to believe hore the road it tlo hlaha, the path is going to be opened ka hara le ha tatale ha ila bula metsi ya lewatle a ke a sitwa ke hore a bule tsela ka hara le ha tata ba tsamaile 40 years in the wilderness ba fihla mo modimo ba tshepisitseng teng into the promised land hona le ha tateng le senantse o hlaisa metsi ka hara le ha tata ka hara desert a ba hlaisa metsi a gare a go oh my God ha re bona sediba abina pina re jwale ke bone sediba sa nnete ke Jesu a eme sedibe bana ba morena re ska ba ka makalla motlolo wa modimo. Don't forget re mamela ntho tse ngata hona jwale tse ding di a tshosa but let's not focus on what the scientists say, let's not focus on batsebi ba reng, let's not focus on mo profeta mang ba reng, let's focus on the word of God hore lentswe la modimo ke lona fela le tla pholosa maemo le tla ntsha motho captivity le tla o phedisa ka khotso le ka hara maemo ana a hlobaetsang o bo sa tshohe letho o tseba hore o ngwana wa modimo o bolokwe ke modimo. Re bone dintho tse ngata di etsahala maphelong a rona re tsieleile re sa tsebe hore na re tswa le kae modimo a ba hlaisa tsela ka hara le ha tata o iphumana e le history ntho no feta ho yona
le ena e rileng ho yona e tla feta ke history e tla bua jwalo ka ha lewatlane le bulewe re kile ga ba le tsietsi modimo a bula tsela ra feta ke leboha modimo haholo ka nako ena e leng phang yona hore nne ke bue le lona le maemong ana ha ke na mantswe a nka buang ka ntle ho lefa kgothatso ya hore God is in control of every situation on earth and God is in control of maphelo a rona o ipitsa ka rona hore ke modimo wa rona o bua ka ba profeta ba hae ba profetile dintho long before New Testament e ngolwa and New Testament ha e ngolwa ke ha e ba fulfillment ntho tseo ba di profetile we cannot discard them ka hona jwale hobane ke modimo a ntseng a bua ka melomo ya bona ikgothatse ngwana morena ka lentswe le hore at last modimo o tlo re lokolla at last re tlo khutlela bophelong bo re bo tlwaetseng at last re tlo khutlela ntho tse re tsebang re tumme ka tsona re di etsa tse re sa kgoneng ho di etsa hona jwale re controlwa ke captivity ena e re leng ho yona maemo a rona ha tshwane le pele and I can say hore modimo ha go tlo etsa ntho e ntjha bophelo ba rona is not going to be the same even after re lokollwa ke modimo bophelo ba rona is ilo ba bophelo bo controlwang ke modimo our faith must be raised tumelo ya rona re tshwantse re phahamise ho feta pele re phela bophelo bo re bone modimo re bone diketso tsa hae o re pholositse mo ho nong ho timela batho ka dikete ka makgolo modimo ba re pholosa re ke tumelo ya rona ya khutlela mo ene ntse le teng pre COVID-19 tumelo ya rona ha re tata ho feta mona e tshwanetse e be le hodimo haholo hobane re a bona hore maemo le ha o so thweng maemo ana di sign tsena ke tso morena Jesu a di buletseng hore ha le bona hona le hona le tsebe my coming is very very imminent nako engwe le engwe morena Jesu a ka nna a tla but mara ba morena we have the word of God modimo ha so thole maemong afe kapa afe mo bana ba hae ba sa kgoneng ho etsa dintho ka tsela ho fihla la isita e dumelletswe ke modimo a dumelletse ntho ona le nako a o dumella for a period of time ka nako e itseng ke modimo a mamelang ha ho lua ho yena a re lokolle morena khotsa le etse hantle I know some of us re mathateng some of us COVID-19 ena e re beile hole some of us ha re tlo khona ho khutlela le mesebetsing ya rona some of us ha re tsebe neng ke neng some of us ha re bone le di food parcel tsena tse re di bonang di televisioneng di tla feta nako tse ngwana morena ke ntho tse bohloko mara di tla feta hobane modimo o re ke tla bula tsela I will open and bona ke tla hlahisa ditaba tse ntjha di se di tla hlaha na le ke la di tsebana we will know and ha re di bona re tlo re e fela ke Jehova ke e tla ba ke fela ke modimo ke yena fela ya tshepisitseng hore a ke etsa dintho re sa di tsebe o tla tlisa dipelong tsa rona hore a ke mang ya ka etsang eng ha e se Jehova re tla di bona re tla di tseba modimo o tlo re etsa hantle bana ba morena we are praying not only for us for the general global church mo ngwana modimo a leng teng a ipitsang ka modimo we are praying we see doctors dying we see nurses dying we are praying for them batho bao ba front line re ba rapella hobane ke ka rona modimo a ka lokollang maemo ana ke ka sello sa rona modimo a ka etsa ntho e ntjha bana ba Israele bana ba le khuleo mo ba lla ho modimo ba bile ba sa ba batla ba wa le mohaung ba bona e ka modimo hae empa ka nako ya modimo a fihla ho bona ene modimo ha fihli fela o tla ka ditshepiso ene tsa batlang hore re di dumele hore re kgone ho ba di beneficiary tsa tsona re tshwantse re dumele ditaba tsa modimo God bless you mightily nakong ena ngwana morena ke a tseba hore re a rapela re llela nako yane ya rona yane e re tlwaetseng no hona le nako ya kgoleho bana ba morena hona le nako ya ho kwallwa hona le nako ya hore re be ka tlasa maemo re controlwe ke maemo empa ha re le mo ha se hore modimo ha sa le let's look at the life of Bo Joseph they were in prison
tsa bo Egepeta. They didn't forget God. La bana ba le tronko. A nna etsa tsebahala ka se a leng sona hore ke ngwana Modimo. Ha o ba le bothata, ha hlaha ho Faro hore ho na le monna o moya wa Modimo o leng ho yena. A le tronko, moya wa Modimo ke a ntse o le ho yena. Ha hlaha hlahiswa ho Faro, a tla ka tharollo ya naha ya Egepeta. A le toronkong, Modimo a mo ntsha toronkong hobane o na ntse mo isitse mo ka purpose. Some of the things tse etsahalang bana ba Morena di etsahala on purpose. After this time, tlabe le sefe e re tla bonang hore na mang ke mang, maemong ha le jwang, mang o reacta jwang, mang o etsa eng. Ha e bonwa ke motho, Modimo yana o tla ba e bone ho ya ka. Be yourself even in prison. Be yourself even in circumstances tse sa dumellaneng le bozalwane. Be yourself, o ndo tshware taba ya hao. Moshe o holetse Egepeta, a ba second in control, but ha ka ba ha lebalwa hore motho ona a se mo Egepeta ke mo Israel. When time arrives, ha Modimo a etsa ntho, o tswile ka tsela tseo e leng tsa Modimo fela, yena a re wa baleya, athe ha balewe o ya pitsong ya Modimo. Eo Modimo a reng o qualifiile mona, let me ke etse se purpose ya hao eo leng yona. Be yourself. Ska ha maemo a le tjena o bo change le maemo, ha maemo a le tjena o bo change le maemo. Ka hara maemo ano a tlala, be yourself. Ka hara maemo a o hloka tjhelete maemong ana, be yourself. Ska ba wa change wa fihla maemong a o so o tsamaya le ma o controla ke maemo ana a ntho a lefatshe. Ha se nako ya hore re ka etsa jwalo. Nako ena Modimo o etseditse hore rona re save lefatshe ka dithapelo tsa rona. We can save the world. Modimo ha o utlwa meruo ya rona re ntse re hoa ho yena, o tla e bula tsela ena e siyo lefatsheng kaofela. Even the greatest scientist tsa lefatshe ha di tsebe ntho tse ntseng di etsa. But once God a utlwa meruo ya bana ba hae, Modimo ha sitwe ke ho bula tsela. O tla e bula, ene o tla e bula ka tsela e leng ya Modimo. Rona, let's continue to be ourselves even in prison. Re tlisitswe mona, re pholoseditswe mona hore re tlo seifa lefatshe. Ke ka rona, ke ka merapelo ya rona ho santsaneng ho le tjena, ho tlo fihla mo Modimo a reng ke utlwile e re ke tlise pheko. Morena khotsa le etse hantle. As I said, ha se taba ena fela ya COVID-19. We have our individual difficulties tse re phelang ka tsona ka hara malapa a rona. Re na le dintho tse fapafapaneng, mathata a rona a fapane, mara a re captivate, a re control. Re controla ke maemo a go leng ona rona re tshwanetse re tsamaye jwang. But Modimo re fihlile nako yo re tla controla ke yena, e seng ke maemo a rona. We are praying for our children, we are praying for our churches, we are praying for our pastors, we are praying for everyone. Re a rapela hore Modimo e dule e ntse e le Modimo. Le hana ko ena e se fitile, e ska re hana ko ena e feta kereke di bulwa re fihlele batho ba se ba nkuwe ke maemo ao ba phetseng ho ona nako e telele, ba bona ebile e ka Modimo hayo. He is in control. Mosebetsi o ntso o batla o tlo fumana, maemo a ntso a batla o tlo fumana. Ha mmuso o khona ho ntsha di 350 di fa batho ba sa sebetseng, Modimo a ka sitwa ke eng ho bulela ngwana hae phahla ya mosebetsi. Modimo o tsebile hore na seo se hlokang, o tsebile le hore nthwena yo tshwere only in the midst of doing what, ya fihla ya khaola taba ya hao, wa ba wa bona ka Modimo o yentse hampe ka go tlisa nthwena e le hore jwale taba tsa hao ine le hona di buleha. We know situations like that, but God is in control. Something better is even coming. Ho feta yeo wena o no re o e shebile. Modimo a khaola ntho o tlisa e betere ho feta eo. Ha kwala le mati o bula double door ka mona, se ka ba tshwenyeha ke maemo a disturbance fihlileng wena ya fihla ya disturba eng yo no bona e le success ya hao. God is in control of your life, ngwana Morena. O maemong a se ka ba khathalla wena maemo a hao a bile jwang nako e kae. Kholehong re dula nako, ha o dule nakonyana. Ha o khathaletse hore na maemo a kgoleho ke a feng, mare ka hara kgoleho Isaiah kuona wa fihla o tla ka lentswe le tswang ho Modimo.
ke modimo go thualo ke Jehova o tla ka molaetsa ka hara kgolego in the midst of the situation eo le mo yona modimo o tlisa molaetsa wa hore a ke tlo bula tsela e ntšha wena jwale taba ga ko change o adjuste faith ya hao e tsamaisane le lentswe la modimo. God has never lied to anybody. Ha bua ntho o tlo e etsa. For us is to listen and listen carefully and re ska ba utlwi fela ba ithetsang re be baetsi ba lentswe modimo o tlo re lokolla bana ba morena. God bless you mightily. Ke a leboha.